Okay. CRT books. Okay. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, Last class we discussed about different morphological structures of plants, and now today, and we are going to discuss some characteristic features of three different plants families. Okay. So for understanding the terms and technical words, so here we are having some basic terminology and their explanations. Okay. So this is semi-technical description on a typical plant flowering, or flowering plants. So here there is a diagram which is shown in your book. It is a diagram of, it's a floral diagram. So the floral diagram, which consists of petals, sepals, androecium and gynoecium structure, and with a floral formula. Okay. So for example, this is the floral formula. So here the symbols will denoted here. The first symbol, which is looking like this. Okay, this is actinomorphic. So this is a symmetry, right? Actinomorphic, and this is the zygomorphic nature. Okay, actinomorphic and zygomorphic flower. And next one is this symbol. Okay, the symbol, both symbol denotes male and female. Okay, this is female and this is male. And next one is K. K here is nothing but the calyx. Okay, so calyx K, it is also C, but K, capital K is stands for calyx, and C for corolla, and A for androecium, and whenever the word capital P, which denote period. Okay, and G, which is for gynoecium, and there are two type of gynoecium actually. Okay, we saw, right? So the inferior and superior ovary, and அதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. If they want to explain superior ovary, and they will put a line under G. This is superior ovary. If they put G above the line, okay, the dash is above the G, which denoted inferior ovary. Okay, so there are two type of ovary, superior and inferior ovary, what seen in last class. Okay, so the best example which is given here, also we need to know the name of the family. This is Brassicaceae. Brassicaceae is nothing but the mustard family, the mustard plant. Okay, which belongs to Brassicaceae family. So the name, okay, the name of the family is Brassicaceae. The floral formula here, it is the floral formula. Okay, so the floral formula is Brassicaceae. Okay, so the actinomorphic and bisexual flower, if both the sexes are mentioned here, right, male and female, it is bisexual. Here calyx is stand for calyx, K. They are four in number, but they are arranged 2 plus 2 in the order. Okay, and look at, this is the 2 and another 2 is, okay, androecium 2 plus 4. Okay, androecium total is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But there only 2 is arranged differently, and another 4 is arranged in a different way. See, these are all the 4 arranged in a way, and these 2 are arranged in a different way. So that's why they mention 2 plus 4. Okay, and finally gynoecium is superior gynoecium with just a minute.
Okay. So here we conclude this description. Any doubts regarding this? No, Yes, sir. It's no, clear. sir. Okay. Now with the knowledge of this one, we're going to discuss three families. The first one is Fabaceae, and the second one is Solanaceae, and the third one is Liliaceae. Okay, these are all the three families we have, and the comparative study is very important. ஒரு ஃபேமிலியா இன்னொரு ஃபேமிலியோட நம்ம இங்க கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம இங்க கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி படிக்க போறோம். ஸோ அது எப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ பிளான்ஸ்னுடைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது there are two type of character, vegetative and sexual characters. Okay, the family was earlier, the Fabaceae family was earlier called Papilionoideae. So that is the subfamily of Leguminosae. Okay, the Leguminosae is the subfamily of Papilionoideae. So we can expect a question: what is the earliest name of Fabaceae or family? அப்படின்னு கேட்கலாம். Papilionoideae and subfamily வந்து Leguminosae. Okay, so the vegetative character here, the vegetative characters are stems, leaves, shrubs, fruits. இது மாதிரி நம்ம பார்க்க போறோம். So in the Fabaceae family, the stem is erect. Erect means it's straight, and sometimes it may be climbers also. And the leaves எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா alternative formல இருக்கும். So we already discussed what is pinnately compound or the leaf is simple. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். Okay, so at the same time leaf always have a leaf base and they are pulvinate. I hope you people are aware about pulvinate. What is pulvinate? Leaf base got swollen, sir. Yes, okay, very good. So this is the structure. Okay, when the leaves are swollen like this, okay, the leaf base will be swollen like this. It is pulvinate. Very good. Stipulate means when the leaves bases have a small leaf-like structure, they are stipulates. So the Solanaceae, sorry, the Fabaceae family leaves have a reticulate venation. So reticulate venation is nothing but the veins. The midvein is there. From the midvein, there are small veins are formed. Okay. So this is the reticulate venation. Sometimes it's a parallel venation also, like this. It should be the parallel venation. So Fabaceae வந்து reticulate venation. Okay, next one is floral characters. The floral characters are inflorescence. These inflorescence are racemose. Okay, I hope we discussed the racemose and cymose inflorescence. So the flower is bisexual. Yes, someone asks any question? No, sir. Right. So the inflorescence is racemose, but flower is bisexual. And when we segmented the flower, it could be a zygomorphic. So calyx வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து sepals, members of calyx வந்து நம்ம sepals ன்னு சொல்லியிருந்தோம். They are 5 and they are gamocephalous. What is mean by gamocephalous? United. Yes, they are fused. Okay, எது fuse ஆகலைன்னா Polycephalous, sir. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க எல்லாமே கலெக்டிவா இங்க பார்க்கணுங்க. அப்பதான் நம்ம இந்த இடத்துல இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ this is a valvate and imbricate aestivation. Okay, this is imbricate aestivation. So we discussed also different type of aestivations. அதில் imbricate என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ நீங்க இப்போ எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்றது இங்க பாருங்க. In Fabaceae, the calyx, okay, or the leaf have a imbricate aestivation அப்படின்னு கேட்கலாம். Okay, yes, it is correct statement. And sometimes in imbricate they will ask in a different way. Okay, மாத்தியும் கேட்கலாம். Next வந்து corolla. Corolla வந்து petals are 5, polypetalous, papilionaceous, consisting a posterior standard. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். இதுல see இதுதான் வந்து அந்த 5 petals. This is the standard. Okay, நம்ம இதை பார்த்திருப்போம். Okay, and the two anterior one forming a keel.
கீழ்ன்றது நம்ம வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் the wings வந்து these two are formed fused together அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ன்றது நீங்க ஃபேபேசியில மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது இங்க இருக்கு பாருங்க. So these two are fused. Okay, these two are unfused, but they are two. This is the standard. Okay, wings and keel. Next வந்து Sir? yes சொல்லுங்க. Sir, papillonaceous என்ன sir? See, papillonaceous is nothing but the another name of valvate estivation. நம்ம எஸ்டிவேஷன்ல படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? சார் இப்பதான் நான் ஜாயின் ஆயிருக்கேன் சார் எடிட்டர்ல. ஓ அப்படிங்களா, சரிங்க, ஓகேங்க, இருங்க நான் சொல்றேன். Estivation is nothing but the arrangement of sepals petals in a flowerங்க. அதுல பார்க்கும்போது vexillary அப்படின்றது இது பாருங்க. This is valvate, twisted, imbricate, and next one is vexillary. Look at this. This is the vexillary. One standard, two wings, two keels. So this is the vexillary. This is also called papillonaceous. So இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ஃபேமிலியில இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா Fabaceae. Correct. Andrecium. Next one is andrecium. The numbers are 10. Diadelphus. Sir, Yes, yes. axillary சொல்லி papillonaceous sir. என்னங்க புரியலங்க, கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க. Axillary-க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சார்? papillonaceous. Papillonaceous. ஆமாங்க. Okay sir. Okay. So andrecium வந்து பாத்தீங்கன்னா the number of stamens, they are 10, and these two are arranged in a two bundle. That's why it is called diadelphus. So anther-னுடைய wall and anther-னுடைய structure நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா they have two theca. I mean two lobes. So அதான் நம்ம இந்த இடத்துல dithecus அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, dithecus. So ovary is superior and the carpels may be only one. That's why it is monocarpellary. And a unilocular means only one locule. Okay, carpel means one. அதுல அந்த carpel இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் locule. So only one locule இல்ல, so அதனால one carpellary ன்னு சொல்லும்போது one locule தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு ஹோல் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல. பட் அதுல பாத்தீங்கன்னா many ovules are there. Ovules are many, but the carpels, இங்க carpel ஒன்னு. Okay, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. monocarpellary, unilocular with many ovules. And style வந்து single. Fruit வந்து legume fruit-ஆ இருக்கும். Okay, seed வந்து maybe one to many, and those seeds are non-endospermic. Non-endospermic. I understood. Yes sir. And this is the formula. இங்க வந்து diadelphous anthers வந்து diadelphous ன்னு சொல்றோம் ஏன்னா there are 10 totally, but 9 are arranged in one single bundle, they are fused, and another one is single arranged, they are that is not fused one. Okay, and I will give you 5 minutes, read out all the characteristic features what we discussed so far, and I will ask some questions. Sir? Yes, Sir? yes, yes, yes. Floral diagram one more explain பண்ணுங்க sir. Floral diagram. இன்னொரு வாட்டி explain பண்ணுங்க sir. இதானே கேக்குறீங்க? Yes sir. The actinomorphic flower வந்து
ரெண்டு விதமான ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தோம், ஜைகோமார்பிக், ஆக்ரோமார்பிக். ஸோ திஸ் இஸ் டாக்னோமார்பிக். இது வந்து ரெண்டு செக்ஷுவாலிட்டி மென்ஷன் பண்றது. இந்த சிம்பிள் வந்து மேல், இது வந்து ஃபீமேல். கேன்றது கேலக்ஸ், சின்றது வந்து கொரலா, ஏன்றது ஆண்ட்ரிஷியம், ஜின்றது கைனிஷியம். அதுல கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய மெம்பர்ஸ்னுடைய நம்பர்ஸ், அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு, எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கு, எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்றதுதான் இது. ஓகே, ஓகே சார். அது படிங்க, நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கிறேன்.
சார் எஸ்பா சொல்லுப்பா, படிச்சிட்டீங்களாப்பா? சார் ஆன்டினோமார்பிக் ஜைகோமார்பிக் என்ன சார்? நியூ ஸ்டூடெண்ட் அப்ப நீங்க? எஸ் சார். சரி, ஒரு ஃப்ளவரை வந்து நம்ம செக்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு 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 சிங்கிள் லைன் வந்து அது மேல நம்ம வந்து பாஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு, இப்படி இது மேல ஒரு லைன் இப்படி நம்ம கிராஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த லைன் வந்து அந்த ஃப்ளவரை எத்தனை செக்மெண்ட் பண்ணும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன் அடுத்த லைனை வந்து அடுத்த அந்த பிளான்ட் பார்ட்ஸ் வந்து எப்படி பிரிக்குது, அந்த ஃப்ளவரை எப்படி பிரிக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல ஜைகோமார்பிக் ஆக்டினோமார்பிக் அப்படின்னு பிரிப்போம். ஓகே, சிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேரு. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து ஆக்டினோமார்பிக் அப்படின்றது ரேடியல் சிமெண்ட்ரி, bilateral symmetry zygomorphic அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இங்க டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. when a flower can be divided into two equal radial arc in a radial plane passing through the center is said to be actinomorphic. ஓகே, இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜைகோமார்பிக்னு எப்ப சொல்லுவேன் அப்படின்னா when it can divided into two similar arcs, ரெண்டு சைடுலுமே அந்த லைன் போனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு சிமிலரா இருந்தா, அதாவது ஒன் பர்டிகுலர் வெர்டிகல் பிளேன்ல நான் லைன் பண்ணும்போது அது ரெண்டு சைட்லயும் சிமிலரா இருந்தா அது நம்ம ஜைகோமார்பிக்னு சொல்லுவோம். So one is zygomorphic, another one is actinomorphic. Yes sir. Now understood? Sir, Yes sir. excuse me sir. சொல்லுங்க. Sir, அந்த pinnately compound அது இருக்குல்ல சார், அது புரியல சார். Leaves இல்ல சார், vegetative characters ல சார். பண்றீங்களா? அந்த கிளாஸ் ஆல்ரெடி அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? சார் எது சார்? பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் அப்படின்றது இப்போ ஒரே ஒரு நோட்ல இருந்து ஒரு சிம்பிள், இதுதான் ஒரு சிம்பிள் லீஃப்ங்க. அதாவது ஒரு நோட்ல இருந்து ஒரு லீஃப் ஃபார்ம் ஆகுறது ஒரு சிம்பிள் லீஃப். ஆனா சில நேரங்கள்ல ஒரு நோடு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரேச்சஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay sir, thank you sir. Sir, Yes. legume na enna sir? என்னங்க? Legume sir. லெக்யூம்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா sir. See, all pulses அதெல்லாமே லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் கீழ வரும். ஓகேவா? இந்த பிளான்ஸ் நேம், இந்த ஃபேமிலி நேம் வந்து லெக்யூமினேசியே. நம்ம அந்த நேம் வந்து லெக்யூமின் கொடுப்போம். இன்னொன்னு வந்து லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்ஸ்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய ரூட்ஸ்ல நோட்ஸ், இந்த மாதிரி நோட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த நோட்ஸ்ல நைட்ரஜனேஸ் என்சைம் இருக்கும். அது வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன்ல இருக்கும். சார் நீங்க क्वेश्चन கேட்டோனே மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா. அப்புறம் நீங்க டவுட் கேட்கும்போது கிளியர் பண்ணும்போது ஓகேன்னு சொல்லுங்க. இல்ல சார் சொல்லுங்க. சார் ஆந்தர் டித்திகஸ்னா என்ன சார்? ஆன்சர் வந்து சஞ்சனா நீங்க வந்து இப்போ மியூட் பண்ணுங்களேன். நீங்க எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. Thank you. தம்பி என்ன क्वेश्चन கேட்டீங்க? ஆந்தர் டித்திகஸ்னா என்ன சார்? டைத்தீக்கஸ் அதுக்கு பேரு. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆந்தர்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ இது ஒரு ஸ்டேமன் அண்ட் இதுல வந்து ஒரு ஆந்தர் இருக்கும், இப்படி இருக்கும். இந்த ஆந்தர் சில நேரங்கள்ல இப்படியும் இருக்கும். ஸோ அப்போ டைத்தீக்கஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ஆந்தரை நீங்க செக்மெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும்போது நடுவுல
ஒரு 2 தீக்கஸ். தீக்கா அப்படின்னா என்னன்னா லேயர்னு அர்த்தம். வால் லேயர். ஓகே, வால் லேயர், இது நம்ம தீக்கான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த தீக்கா ஓகே இப்படி இருக்குல்ல, இது ஒரு தீக்கா, இது ஒரு தீக்கா. அப்ப இது வந்து ஒரே ஒரு ஆந்தர், பட் there are 2 locule. இது ஒரு லோபு, இது ஒரு லோபு, 2 lobes. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல 2 தீக்கா இருக்கு இல்லையா, அதுதான் டை தீக்கஸ். ஓகே சார். வேற சார் சொல்லுங்க. சார் ஸ்டிப்புலேட்னா என்ன சார்? இல்லைங்க, ஸ்டிப்புலேட். ஒரு லீஃபை நீங்க இந்த மாதிரி லீஃப் பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த லீஃப் பேஸ் இடத்துல ஒரு சின்ன ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும். பேர் தான் ஸ்டிப்புலேட். ஓகே. Excuse me, sir. எஸ். Sir, cohesion and adhesion meaning என்ன sir? See, the similar molecules, when there are similar molecules, they are attracted each other. Attracted each other. சார் வாய்ஸ் சொல்லுங்க, கேட்க மாட்டேது சார். எல்லாருக்கும் என் வாய்ஸ் அப்படிதான் கேக்குதா? விட்டு விட்டு கேக்குதா? No, sir. கிளியரா தான் சார் இருக்கு. அப்போ விட்டு விட்டு கேட்கறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்னல் வீக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. So the similar molecules, okay, similar molecules attract each other. So this is the cohesive force. Cohesive. Okay, which means when the water, okay, it will transported by vessels. Okay, it's a type of xylem member. Okay, vessels அப்படின்னு சொல்லுவோம், which are present in the angiosperms. அப்போ இந்த வெசல்ஸ்ல வந்து வாட்டர் வந்து தொடர்ந்து வந்து டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி. ஓகே, there is a column, water column is forms. அப்போ இந்த வாட்டர் காலம் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு வாட்டர் மாலிகுலுக்கும் இன்னொரு வாட்டர் மாலிகுலுக்கும் பிட்வீன்ல ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், ஒரு கொஹிஷன் இருக்கும். அதை நம்ம இந்த கோஹிசிவ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ 2 சிமிலர் மாலிகுலுக்கு இடையில ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்தா அது கோஹிசிவ் ஃபோர்ஸ். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ், 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ், 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். அதுவே இப்போ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது இங்க பிளட், இங்க வந்து சைலம் வெசல்ஸும் வாட்டரும் ஒன்னும் சேர்ந்து மாதிரி போகும் இல்லையா? தே ஆர் இன்டர் கனெக்டட் ஈச் அதர். த வால்ஸ் ஆஃப் வெசல்ஸ் அண்ட் தி வாட்டர், தே ஆர் இன்டர் கனெக்டட். அதுதான் நம்ம adhesive அப்படின்னு சொல்லுவோம். Are you understood, ma? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, Yes. sir, floral formulaல வந்துட்டு ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணலாமா சார்? Maximum ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எது வேணாலும் எழுதலாம். இல்லங்க, அப்படி பண்ணக்கூடாது. இதோட ஆர்டர் என்ன சார்? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எப்படி சார் எழுதணும்? இதோட ஆர்டர் என்ன சார்? வந்து ஆர்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் வேர்ல்ட்ஸ்ல இருந்து லோயர் உள்ள இன்னர் வேர்ல்ட் வரையும் போனுங்க. ஒரு ஃப்ளவரை நீங்க வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கேலக்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கொரோலா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரிஷியம், அதுக்கப்புறம் கைனீஷியம். ஸோ அந்த ஆர்டர்ல பார்க்கணும். நீங்க ஃப்ளவரை பார்க்கும்போது அப்படிதான் பார்ப்பீங்க இல்லையா? ஓகே சார். அந்த ஆர்டர்ல இருக்கு. சார் அப்ப பிராக்டியல் அதுக்கு என்ன சார் பண்றது? சி பிராக்டியேட், இபாக்டியேட் அப்படின்றது அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்மால் அவுட் க்ரோத். ஓகே, ஸோ ஃப்ளவருக்கு பக்கத்துல அந்த ஃப்ளவர்னுடைய அந்த நம்ம வந்து மலர் காம்புன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஃப்ளவர்னுடைய அந்த அந்த சின்ன ரீஜன்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது வந்து ஃப்ளவர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கிருந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இது ஃபார்ம் ஆகும். எப்படி ஸ்டிப்புலேட்டோ, அது வந்து லீஃபு கீழே இருந்தா அது ஸ்டிப்புலேட், இதுவே ஃப்ளவர் கீழே இருந்தா அதுக்கு பேர் பிராக்டியேட். புரியுதா?
Are you understood, ma? Yes, sir. கழுத்து வலிக்குது. Anjuda, voice mute போடுங்க. ஐயோ. Okay, good. Okay, any other doubts? Let me discuss further. See, question கேட்டிருக்கீங்க. Fabaceae வந்து ஜைகோமார்பிக்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஃப்ளவர்ல வந்து ஆக்டினோமார்பிக்னு கொடுத்துருக்காங்களா? அப்படி எதுவும் இல்லையே. See, this is the zygomorphic and here the symbol is denoted as a zygomorphic. In the symbol தாங்க actinomorphic. This symbol explains it is a zygomorphic. Who asked the question? Kavi Arasi. Are you understood, ma? எஸ் சார், என் புக்ல வந்துட்டு சிம்பிள் மாறிடுச்சு சார், அதான் கேட்டேன். இல்லைங்க, இதுதாங்க. They are zygomorphic flowers. தேங்க்யூ சார். ஓகேங்க, குட், வெரி குட். இப்போ அடுத்து நம்ம இதுல இருந்து எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்றதை நம்ம கம்பேரிட்டிவ்ல நான் சொல்றேன். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். In Fabaceae, the many plants are they are important sources of pulses. So, for example, gram or heart. இதெல்லாமே different type of பருப்பு வகைகளை நம்ம யூஸ் பண்றதுல இது எல்லாமே வரும். அண்ட் எடிபிள் ஆயில் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். சோயாபீன், கிரவுண்ட் நட் அது இங்கே வருது. அதே மாதிரி டை அப்படின்றது இண்டிகோ ஃபெரா. ஓகே, அப்புறம் மாதிரி ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சன் ஹெம்ப், பவுடர் அப்படின்னு செஸ்பேனியா அண்ட் ட்ரைஃபோலியா. இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் plants are fodder plants of Fabaceae அப்படின்னு கேட்கலாம். அண்ட் which of the ornamental plants of Fabaceae அப்படின்னு கேட்கலாம். lupin and sweet pea. and medicine அப்படின்னு சொல்லும்போது what is the medicinal plants of Fabaceae கேட்கலாம். that is muliaki. Okay, right. So let me discuss about Solanaceae. So Solanaceae நம்ம potato family அப்படின்னு சொல்லுவோம். So here the vegetative characters are stems. Stems are a herbaceous. Herbaceous அப்படின்னா என்னன்னா, I mean annual plants. ரொம்ப ரேரா தான் வந்து wood இருக்கும், இல்லைன்னா அது ஸ்மால் சிம்பிள் வுட்டா தான், சிம்பிள் ஸ்டெம்மா தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஏரியலா இருக்கும், எரெக்டா இருக்கும். எரெக்ட் அப்படின்றது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கிறது. அண்ட் சில நேரங்களில் ரவுண்டா இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கல். அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் பிரான்ச்டு அண்ட் சாலிட். ஆல் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ். ஒரு ஸ்டெம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த ஃபேமிலியில மெனி ஸ்பீசிஸ் ஆர் தேர் and all the species have different kind of characteristics. I mean they are the characteristic features. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா leaves. So alternate அப்படின்னு இருக்கும். I hope you are alternate னா என்னன்னு தெரியும். So இந்த மாதிரி leaves வந்து வேற வேற நோட்ஸ்ல வேற வேற ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும். Sometimes they may be simple and they are rarely pinnately compound. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னா அது ஸ்டிப்புலேட், இல்லைன்னா எக்ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் தேர் இஸ் நோ ஸ்டிப்புலேட் இட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டிப்புலேட். அதே மாதிரி வீனேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ். இந்த ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்றது சாலிட்டரி. அந்த ஸ்டெம்ல இருந்து டைரக்டா இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனா அதுக்கு பேரு சாலிட்டரின்னு சொல்லியிருப்போம். அண்ட் அதே மேபி ஆக்சிலரி ஆர் சைமோஸ். சொலானம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைமோஸ் நீங்க பார்க்கலாம். சொலானம் இஸ் a family.
ஸோ நம்ம இங்க ஐ மீன் ஜீனஸ் சொலானேசில ஒரு ஜீனஸ் தான் வந்து சொலானம். ஓகே, ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது தே ஆர் பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஆக்டினோமார்பிக். இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரே ஒரு பிளான்ட் நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். லிலியசிலும் ஆக்டினோமார்பிக்கா, சொலானேசி ஆல்சோ they are actinomorphic, but the Fabaceae is the only plant are zygomorphic. Even the example are given in your book, that is Brassicaceae. Brassicaceae also actinomorphic. Sorry, okay, actinomorphic, right? Actinomorphic. And இப்போ நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், which of the following family are zygomorphic in nature அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா? அப்போ அந்த மாதிரி கலெக்டிவா கொடுக்கும்போது we have to compare all these 3-4 families and we have to analyze the families respective character. For example, among the families only one family are zygomorphic and other 3 are actinomorphic flowers. அப்ப இங்க actinomorphic அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியணும். actinomorphic அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம், ஜைகோமார்பிக்னு சொல்லியிருக்கோம். இதுல எந்த ஃபேமிலியில ஜைகோமார்பிக் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் Fabaceae. Have understood? Yes, sir. Yes, sir. டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தெரியுதா? ஓகே, எந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் நம்ம இதுக்கப்புறம் அப்படித்தான் ஒரு கேரக்டரும் கம்பேர் பண்ணி படிக்க போறோம். See, I am taking lot of time. Okay, இது இந்த டாபிக் வந்து மேபி மிஸ் பண்ணிப்பீங்க, சில நேரங்களில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க, அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்லிட்டு இருக்கேன். இங்க calyx அப்படின்னா they are 5. See, calyx அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல whenever there is a word calyx இங்க நம்ம கேவா எடுத்துக்கிறோம். அதுல செப்பல்ஸ் வந்து 5, இங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 5. அந்த 5 பக்கத்துல bracket குள்ள கொடுத்துருந்தா within the bracketல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா they are united, which means they are fused. Okay, and they are persistent means they are remain over there. Okay, அது தொடர்ந்து இருக்கும், அந்த ஃப்ளவர் இதா வர வரையும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அண்ட் எஸ்டிவேஷன் அப்படின்றது அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, அதுல எப்படி செப்பல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தட் இஸ் வேல்வேட் எஸ்டிவேஷன். அதே மாதிரி கொரோலா அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸ் தான் நம்ம இந்த இடத்துல சரி மெம்பர்ஸ் பெட்டல்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல கொரோலான்னு சொல்லுவோம். ஓவரால் இந்த கொரோலா இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் நம்ம இங்க பெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதோட நம்பர்ஸ் வந்து 5. தெரியுதா? அந்த 5மே வித்தின் ஏ பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன? தே ஆர் யுனைடெட். கரெக்ட். ஸோ 5 வித்தின் பிராக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தே ஆர் யுனைடெட் அப்படின்னு அர்த்தம். அண்ட் இங்க எஸ்டிவேஷன் என்ன இருக்கு? வேல்வேட் எஸ்டிவேஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி ஆண்ட்ரீஷியம் அப்படின்றது இங்க எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க? ஸ்டேமென்ஸ் ஆர் 5 and they are epipetalous. They are 5 epipetalous. Epipetalous என்னங்க? Stamens are fused with petals. Very good. Stamens are fused with petals. அப்ப இந்த epipetalous அப்படின்றது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இங்க பார்த்தோமா இந்த ஃபேமிலியில? Fabaceae அந்த வேர்ட் இல்ல, ஆனா அங்க diadelphous பார்த்தோம். ஏன்னா அங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆந்தர்ஸ் வந்து 10, அதுல 9 ஆர் ஃபியூஸ்ட், 1 இஸ் சிங்கிள். ஸோ ஆனா இங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்க, இது டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதை விட இது கம்பேர் பண்ணும்போது. இங்க வந்து பெட்டல்ஸ் வந்து 5, அதே மாதிரி ஆந்தர்ஸ் வந்து இங்க எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டேமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் 5. ஆனா இந்த ரெண்டுத்துக்கும், அதாவது இங்க நல்லா கவனிக்கணும், கொரோலாவுக்கும் ஆண்ட்ரிஷ்க்கும் மேல ஒரு லைன் வந்து டிராவல் ஆகுத பார்க்கலாம். அது ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றதுக்கான ஒரு லைன் தான் இது. அப்ப அதுதான் இந்த இடத்துல இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்றோம், எபி பெட்டாலஸ். கேலக்ஸ் சாரி கொரோலா which is fused with the andricium, so both are fused together. so அதை நம்ம இந்த இடத்துல epipetalous அப்படின்னு சொல்றோம். okay, note down, epipetalous flowers are present in the family of Solanaceae. and அதே மாதிரி the gynoecium is superior. okay, அதாவது இதுல கைனீசியம்ல இருக்கக்கூடிய ஓவரி வந்து சுப்பீரியர் ஓவரி. பிகாஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சுப்பீரியர் ஓவரி அப்படின்றது எல்லாமே மேல இருக்கும், மற்றதெல்லாம் கீழே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, இங்க வந்து there are 2 carpels, so they are fused together. அதுக்கான மீனிங் தான் இது. ஸோ நீங்க இந்த ஃப்ளோரல் டயக்ராம்ல பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும். தெரியுதா? ஒன்னு தனியா இருக்கும், இன்னொன்னு தனியா இருக்கும், they are fused. அண்ட் அதே மாதிரி இங்க எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்க. ஜஸ்ட் a minute.
Are you hearing me? Yes, sir. So I lost my signal, so that's why it takes some time to reconnect. Okay. So now, hello. Yes, Yes, sir. sir. We are continuing with the gynoecium. See, the gynoecium is bicarpellary, which means two carpels over there, and they are syncarpous. What is mean by syncarpous? The carpels are united, sir, together. Yes. Apocarpus means? Separate, sir. எஸ். ஸோ எப்படி வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கேமோசெபலஸ் அப்படின்றது அந்த நம்ம வந்து கேலக்ஸை பற்றி படிக்கும்போது படித்தோமோ அந்த மாதிரி கைனீஷியம் பற்றி படிக்கும்போது தேர் ஆர் சின்கார்பஸ் அப்போகார்பஸ் அப்படின்னு தேர் ஆர் 2 type of ovaries நம்ம படித்தோம். ஸோ த கைனீஷியம் இஸ் ஹியர், இட்ஸ் அ சின்கார்பஸ். த ஓவரி இஸ் சுப்பீரியர் by locular. Locule means the two region, okay, two spaces. Okay, and here the placenta swollen with many ovules, that is axial placentation. Axial placentation is nothing but in the placenta the ovules are bound like this. This is axial placentation with the cross wall. Okay, right. So the berries, the fruits are berries and capsule. These are all the 2 type of berry types, okay, usually present in the Solanaceae. And நீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டொமேட்டோஸ், பிரிஞ்சால் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி seeds are many, they are endosperms. Endosperm means the endosperms remain over there, so that's why they are called endosperms. And the floral formula அப்படின்றது, this is the floral formula. Okay, see, look at this acromorphic bisexual flower. Calyx are 5 and corolla, the members of corolla 5, they are united. Androecium, it consists 5 stamens and they are epipetalous. And gynoecium, which consists 2 carpels and the ovary is superior ovary. So now the economic importance of the Solanaceae. We know the many plants we are used as a source of food. Tomato, brinjal, potato, and chili also comes under this family. Yes, yes. சார் ஃபார்முலால சிக்கும் ஏக்கும் மேல போட்டுருக்கல சார் கோடு மாதிரி, அதெல்லாம் யுனைட்டடா சார்? அதுதான் சொன்னேன் நான் கொன்னேன், அதுதான் இந்த கிளாஸ் நான் சொன்னேன் எபிபெட்டாலஸ் அப்படின்னு. When androecium is fused with corolla, that is the condition which is called epipetalous. ஓகே சார். Okay, அதாவது ஸ்டேமென்ஸ்குள்ளே அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆயிருக்கிறது அடல்ஃபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடல்ஃபஸ் அது வந்து டை அடல்ஃபஸ், மோனோடல்ஃபஸ், பாலிஅடல்ஃபஸ் அப்படின்னு படிச்சோம். அது வந்து how the stamens are arranged themselves. But sometimes the stamens are attached with the other words like other members of the flower, corolla. So அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல epipetalous அப்படின்னு சொல்றோம். So here there is some medicinal plants of Solanaceae, Belladonna and Ashwagandha, and sometimes fumigatory like tobacco also comes under this family. And there is a ornamental Solanaceae plant, it is petunia. Petunia is a ornamental plant of Solanaceae. And let me discuss about Liliaceae. It is also called lily family. Okay, here the vegetative characters are leaves. They are mostly basal, alternate, linear, excipulate. There is no stipulate in there. And venation under the parallel venation. Okay, like this. In the மாதிரி மிட்வெயினுக்கு அப்படியே பேரலா எல்லா வெயின்ஸும் ட்ராவல் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஃப்ளோரல் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆர் சாலிட்டரி, சைமோஸ், அண்ட் சம்டைம் தே ஆர் அம்பெல்லேட் லஸ்டர்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இங்க செக்ஷுவல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது see look at this one, they are bisexual flowers. Bisexual, both male and female flowers are there. And again it is a acromorphic. Look at this is acromorphic. And this is the flowers have bracteate. Okay. Sorry. And here we cannot say here the petals and sepals. We are not using the word petals and sepals. Instead of petals we are using the word tepals. Why? Because here the petals and sepals are not differentiated. I mean last class we discussed
the perianth. Perianthனா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன். செப்பல்ஸும் பெட்டல்ஸும் அப்படின்றது உங்களால கேக்டஸ் ஃப்ளவர்ஸ்ல, லில்லியில இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம். the petals and sepals are not intergate. I mean, they are not differentiated. So that's why they are called tepals. So tepals are 3 plus 3. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 3 plus 3. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இங்க பாருங்க, பீரியாந்த் அப்படின்னு சொல்லும்போது they are 3 வந்து தனியா இருக்கும், another 3 இருக்கும். பட் all these 3, all 6 are united. ஆனா தனித்தனியா இருக்கும், 3 தனியா 3 தனியா, எல்லாமே ஃபியூஸ்டா இருக்கும். அதுக்கான மீனிங் தான் இது. அதே மாதிரி இங்க ஆண்ட்ரிஷியமும் வந்து 3 3 இருக்கும், பட் they are not fused. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. Liliaceae ஃபேமிலியினுடைய இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு which of the following formula is regarding, I mean it is related with Liliaceae அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த 3 plus 3 plus 3 இருக்கோ இது வந்து நீங்க Liliaceae நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 3 தான் இருக்கும். பாருங்க, கைனீஷியம் is 3 and they are fused. அதே மாதிரி இந்த கார்பல்ஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆர்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீங்க வந்து ஃபேபேசியில ஒன்லி 1 கார்பல், மோனோகார்பலரி, கரெக்டா? அது நீங்க சொலானேசிக்கு வரும்போது அது பைகார்பல். அப்புறம் ஃபேபேசின் வரும்போது நீங்க, அதாவது ஃபேபேசின் வரும்போது நீங்க பைகார்பல், சாரி மோனோகார்பல், சொலானேசின்றது பைகார்பல், லிலியேசி அப்படின்றது ட்ரைகார்பலரி. ஓகே, ட்ரைலோகுலார், ட்ரைகார்பலரி. அப்போ 1 2 3 அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஃபேபேசி. செகண்ட் சொலானேசி, அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தேர்ட் வந்து Liliaceae. So 1 2 3. ஓகே, அது நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி எல்லா கார்பல்ஸ்மே வந்து ஃபியூஸ்டுன்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க, இது மட்டும் இல்லாம. ஓகே, இதுதான் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி. நீங்க ஒரு ஃபேமிலியினுடைய கேரக்டர்ஸும் கம்பேர் பண்ணி படிக்கும்போது தான் மறக்காது. நீட்ல அப்படிதான் கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் மார்ஃபாலஜில இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். திஸ் இயர் இந்த சென்ஸ் நீங்க எழுத போறதுல உங்களுடைய சீனியர்ஸ் எழுதுவாங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லெசனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு. அண்ட் மெனி economic important plants are there. So இங்க tulip and the gloriosa, these are all the Liliaceae family plants. They are ornamental plants. Aloe, of course everybody knows, aloe is a medicinal plant. And asparagus, it is a vegetable, used as a vegetable. And colchicine is the chemical substances derived from Colchium autumnale. Colchicum autumnale, இது வந்து which is used as a inhibitor of cell division. Additional points you note down here. Okay, so here we discussed different characteristic features of 3 families. And இங்க comparative study very important. First of all, நீங்க இந்த floral formula படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கேரக்டர்ஸும் உங்களால கிளியரா நோட் பண்ண முடியும். எல்லாமே கிளியரா தெரியும். Any doubts regarding this family? No, sir. So இப்போ உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா பிளான்ஸ் பத்தியும் கேட்கலாம். Which of the following characteristic features are incorrect or correct regarding Solanaceae கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது நம்ம சொலானேசியினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுல வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பெர்ரி கேப்சூலா இருக்கும், சீட் வந்து எண்டோஸ்பெர்மஸா இருக்கும். இங்க கொரோலா வந்து 5 நம்பர்ஸ் இருக்கும், கேலக்ஸ் வந்து 5 இருக்கும். இப்படி ஒவ்வொரு கேரக்டரும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், இல்ல கம்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். சொலானேசியினுடைய கேரக்டர்ஸை ஃபேபேசியோட கொடுத்து எது வந்து டிஃபர் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். கிளியர்? Yes. Okay. See, solitary என்றது it's a inflorescence formation when the stem, okay, the entire stem வந்து ஒரு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மியூட் பண்ணிடுங்களா, நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க, क्वेश्चन கேட்டீங்க மியூட் பண்ணுங்க. Okay, right. So இப்போ அந்த ஸ்டெம்னுடைய நோட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டெம் அந்த branches ஃபார்ம் ஆகி இது ஃபுல்லாவே ஒரு இன்ஃப்ளோரசன்ஸா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுதான் solitary. Is it clear?
Sir, axillary. என்னங்க? Axillary. Axillary. ஸோ ரெண்டு விதமான ஆக்சிலரி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் சைடில் இருக்குங்க. டெர்மினல் அப்படின்னா எட்ஜஸ்ல இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இது ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இது டெர்மினல், இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஆக்சியல். Okay. Any other doubts? Did we completed anatomy of flowering plants? No, sir. No, right? Okay. Okay. So here we concluded the lesson. Okay, any doubts regarding this lesson? No, sir. Okay, now we are going to discuss the next lesson from the unit, and we already completed structural organization, right? Yes, sir. Okay, so the remaining lesson is anatomy of flowering plants. That is the lesson we have now, and we will discuss that lesson. Just a minute, I'm going to share that one. Sir, animal kingdom was not taught, sir. In Yeah, unit yeah. 1. Let me complete this unit and we will move into the first unit with the plant kingdom and animal kingdom. Okay, sir. Okay, this is chapter 6, the another lesson from same unit, anatomy of flowering plants. For 2 minutes இருங்க. Okay, sorry. Right, so what is the strategies required to crack the question if they ask from this lesson? It is completely a fact based lesson. So we are going to discuss
different topics: tissues, tissue system, anatomy of dicotyledon and monocotyledon plants, and secondary growth. So these are all the topics, list of the topics we are going to discuss. So we know every plant, it is made up of different kind of tissues, and the tissues are made up of different type of cells. We saw நம்ம செல் லெசன் அடுத்த லெசன் பார்ப்போம். அதுல வேரியஸ் தியரிஸ் பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so the tissues அப்படின்னு சொல்லும்போது it's a group of cells having common origin and usually performing a common function. So நம்ம இது வந்து tissues அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், because tissuesல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have different group of cells. Okay, they have a common origin and usually performing a common function. The plant is made up of different kind of tissues. Okay, so and the tissues பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். The majorly the tissues divided into two group of tissues. One is meristematic tissue, another one is permanent tissue. So the meristematic tissue is the just a minute, sorry. See the meristematic tissues, which consist the cells are keep dividing. They are dividing. They keep dividing cells. Okay, they are keep dividing cells. So that is the characteristic features are present in a meristematic tissue cells. Okay, so those meristematic tissues, they stop dividing and they converting into a permanent tissue. So here the conversion, okay, the meristem, either not panicking, this is very important. It is not explicitly mentioned in your book. When the meristem tissue, it stop dividing and it is converting into another type of tissue to do a specific function, they are called permanent tissue. They are called permanent tissue. Nalla purinjukeenga, a meristem tissue, it having a dividing capacity, but after some time it stops the division and it is converted into a permanent tissue to do a specific function. They are called permanent tissues. Nalla purinjukeenga. The process conversion of meristem into permanent, it is called differentiation. So on doubt, sir. ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்க பிரதர், சொல்லுங்கப்பா. Sir, stops dividing means it is dead, sir. No, we cannot say dead. They are metabolically active, but they are suddenly they stop their division only. They are metabolically active. See, some permanent cells, they may be die. Okay, die means they are not going to involving in the metabolic activities like photosynthesis or respirations, but they are forms a structural forms. For example, they form a functional unit. If for example there are some permanent tissues like colon-chyma, sclerenchyma. The sclerenchyma cells, they are completely dead, which means they are the cells which are present in the plants wherever the plants required stability and protection. So it is purposefully converted into a permanent tissue. Okay, and some permanent tissues are parenchyma. The parenchyma are living cells. So we cannot say they are completely dead. So some permanent tissue, they are die, and some they may be survive, they are living cells. So both are there in under permanent tissue. Okay. See, they are suppress their division whenever they are required and they will start dividing. I will tell you what is the process, that one. See, now the differentiation is process is called when the meristem is converted into permanent. When the meristem is converted into permanent, it is called differentiation. But at the same time, just a minute. Okay, see, so when the meristem is converted into permanent, the process is called differentiation. See, after some time, what happened when the meristem
lost the dividing capacity is converted into permanent, right? Sometimes the permanent, okay, the permanent tissue, again they are converted into meristematic tissues. Okay, whenever they require the meristem activity, the permanent again is converted into meristem. This process is called de-differentiation. This is called de-differentiation. இது புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, sir. மெரிஸ்டம் பர்மனெண்டா மாறினா டிஃபரன்சியேஷன், அந்த பர்மனெண்ட் மறுபடியும் மெரிஸ்டமா மாறினா அதுக்கு பேர் டி டிஃபரன்சியேஷன். இப்போ அந்த செகண்ட் டைமா அது வந்து மெரிஸ்டம் பர்மனெண்ட்ல இருந்து மெரிஸ்டமா மாறி இருக்குல்ல, அது அகைன் என்னவா மாறலாம் அப்படின்னா மறுபடியும் அது வந்து பர்மனெண்டாவும் மாறலாம். அப்படி மறுபடியும் அது பர்மனெண்டா மாறதுக்கு பேர் தான் re-differentiation. So there are three important processes. One is differentiation, next one is de-differentiation, and third one is re-differentiation. Sir, is there any condition for this change? Of course, see, when the plants are achieving two type of growth, actually some growth, I mean the initial growth is primary growth. This primary growth when the seedlings develops and it is produce branches, leaves, fruits, flowers, everything. Flower formation அப்படின்ற நம்ம வந்து இதெல்லாமே primary growthல வந்துரும். But after some time the woody plants they need to increase the flower size. Sorry. Someone is unmuted. Sanjuta. Okay, thank you. So after achieving their primary growth, they have to achieve their secondary growth also. So during secondary growth, okay, during secondary growth, the plants required some meristematic activity. So இந்த நேரத்துல தான் இந்த de-differentiation, re-differentiation நடக்கும். Okay. Right. So now you should know, first of all, try to understand the meaning of the processes. What is differentiation? What is de-differentiation? What is re-differentiation? And with the help of upcoming content, we can easily understand, okay, this is all the process of the. So now let me discuss the meristematic tissues. So the plants are largely restricted to specialized regions of active cell division called the meristems. Okay, the plant have different kind of, yes. Sir, re-differentiation. Yeah. Re-differentiation. Listen. Mute பண்ணிடுங்க. Good. See, first time meristem permanent மாறினா அதுக்கு பேர் differentiation இல்லையா? நான் சொல்றதுக்கு புரியுதான்னு மட்டும் அப்படியே சொல்லிட்டே வாங்க. எஸ், இப்போ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவா இருக்கு, அது மறுபடியும் டிவைட் ஆகணும். அதாவது இந்த செகண்டரி growth அப்போ நியூ செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும். அப்போ இந்த பெர்மனண்டா இருக்கிறது மறுபடியும் டிவைட் ஆகணும்ல. அப்போ டிவைட் ஆகணும்னா இது கண்டிப்பா என்னவா மாறணும்? மெரிஸ்டமா மாறணுமா? அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம ஏன்னா டிஃபரன்சியேஷன் மறுபடியும் அது மறுபடியும் பின்னாடி போகுதுல்ல, அதனால இதுக்கு பேர் டி டிஃபரன்சியேஷன். இது மெரிஸ்டம் ஆயிடுச்சு, மெரிஸ்டம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அது ஸ்டாப் டிவைடிங் அண்ட் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு பெர்மனன்ட் அப்படின்னா அது நான் ரீடிஃபரன்சியேஷன். மெரிஸ்டம் பெர்மனன்ட்டா மாறினா டிஃபரன்சியேஷன், அது ரெண்டாவது தடவை நடக்கும்போது நான் அதை ரீடிஃபரன்சியேஷன் சொல்லலாமா? Clear? Sir, is this possible? Yes, sir. Someone asking the doubt. Can you explain and answer? Ask again. Sir, is this possible in every plant, sir? Yeah, it is happening in woody plants only. Like angiosperms, these are all the processes takes place during secondary growth. In this lesson, we have a last part, secondary growth. I will teach you how exactly these processes takes place. Okay, sir. Right. Good. Sir, it may be cyclic one. Pardon? Once again? Can you ask once again?
Sir, it may be a cyclic process. Yes, of course. The plants, whenever they require secondary growth, time it should be a cyclic one only. Okay, sir. Good. So the growth in plants is largely restricted to specialized regions of axis cell division. It's called meristem. So the plants have different kind of meristems. There are two type of meristem actually, based on the growth. Okay, one is primary, another one is secondary. See, now in that primary growth la involve ஆகக்கூடிய meristems நான் வந்து ரெண்டு type of meristems இருக்கு. One is apical. Okay, another one is intercalary. Intercalary. So these two meristems, apical and intercalary meristems, they are the meristems which are responsible for primary growth. So ஒரு plant வந்து primary growth achieve பண்ணனும் அப்படின்னா the plants definitely they are required apical and intercalary meristems. Okay, they definitely required intercalary meristems. புரியுதா? And அதே நேரத்துல when they achieved primary growth, இப்போ for example ஒரு seed இருக்கு, இந்த seed வந்து இப்போ develop ஆயிட்டு அதுல இருந்து small stems வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் லீவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அப்புறம் அப்படியே பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகுது. ஓகே, இப்படியே பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் இந்த கேர்த் சைஸ் இருக்குல்ல, அதனுடைய பக்கவாட்டு வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம்ல, அது டெவலப் ஆகணும் இல்லையா? இட் ஹேஸ் டு பி இன்க்ரீஸ் தி கேர்த் சைஸ். Without girth size, the plants cannot stable, okay, on the land, because there are many natural factors. Okay, environmental factors will always affect the growth. So wind பயங்கரமா இருக்கும், மின்னல் அடிக்கும், மழை பெய்யும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதை தாங்கி வாழணும் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வை இட் வாண்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த girth size. ஸோ அதனுடைய இந்த girth size வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா the meristematic activities required. So that is called lateral meristem. Which is called lateral meristem. Okay. So lateral meristems are the meristems are involving in secondary growth. Okay. Are you understood? Yes, sir. Okay. Now see, now we are going to discuss what are all the apical and intercalary meristems. Those are responsible for primary growth. See, நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு seedling இருக்கு. So அது வந்து இப்போ for example look at this one. This is the shoot and this one is the root. Okay, in a shoot system, shoot is nothing but stem. Okay, this is the axillary bud which gives rise to lateral branches. And இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a shoot apical meristem. Shoot apical meristem. இதுல இருந்து வந்து stems வந்து தொடர்ந்து டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கும். இது வந்து shoot apical meristem. இதுல இருந்து லீஃப் ஃபார்ம் ஆகும், பிரான்ச்சஸ் ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும், இதெல்லாம் அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், இதெல்லாம் ஃப்ளவர்ஸ், இதெல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். அதே நேரத்துல ரூட்னுடைய டிப் ரீஜன்ல, ஓகே, இந்த ரீஜன்ல ஒரு மெரிஸ்டம் இருக்கும். இந்த மெரிஸ்டம் வந்து தொடர்ந்து செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு ஒரு ரூட் வந்து டவுன்வோர்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த டவுன்வோர்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது எதனால நடக்குதுன்னா ரூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம் தொடர்ந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கிறதால. அப்போ ரூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம்ஸ் டவுன்வோர்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும், எபிக்கல் மெரிஸ்டம் அப்வோர்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும். ஓகே, so root apical meristem occupy the tip of root, while the shoot apical meristem occupies the distant regions of the stem axis. During the formation of leaves, leaves and elongation of stem, some cells are left behind from the shoot apical meristem. They constitute axillary bud. Look at this one. This is the axillary bud, and these axillary bud, from this axillary bud, okay, the leaves are capable of forming a branch or a flower. அப்போ ஒரு ஃப்ளவர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சோர்ஸ் இங்க என்னவா இருக்குன்னா axillary bud. Okay, the meristem which occurs between the mature tissue, எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it is present in between mature tissue, which is called intercalary meristem. So நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், those are all the intercalary meristem which are responsible for the branches or nodal regions. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிராஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கிராஸ் பிளான்ட். ஸோ அங்கே என்னதான் வந்து கிரேசிங் அனிமல்ஸ் அதுல இருந்து அதை
அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் they keep on growing, right? புற்கள் வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும்ல grasses. That is happen due to presence of intercalary meristems. Okay, so they occur in a grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores. These are all called intercalary meristems. Okay, so both apical and intercalary meristems are primary meristems. Why? Because they are the meristems which are responsible for primary plant growth. Primary plant growth. I understood. Yes, sir. One second. Once again, I will repeat. Okay, so there are some meristems, apical and intercalary. Both meristems are responsible for primary growth. Okay, so apical meristem அப்படின்றது it is divided into two: root apical meristem, shoot apical meristem. Intercalary அப்படின்றது வந்து branches ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஓகே, இது ரெண்டுமே பிரைமரி growthன்றதால they are primary meristems அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. Yes, sir. See, the meristem that occurs in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those plants that produce woody axis and appear later than a primary meristem, is called secondary or lateral meristems. They are called secondary and lateral meristems. So secondary meristem தான் நம்ம இந்த இடத்துல lateral meristem அப்படின்னு சொல்றோம். These lateral meristems are cylindrical meristems because they are the meristems which increase the growth size. இது வந்து ஒரு plant நுடைய இந்த growth size வந்து increase ஆகணும் அப்படின்னா here they required lateral meristems. So these lateral meristems are two types actually. அது வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா fascicular vascular cambium or interfascicular cambium or car cambium. Okay, so இது இப்படி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து vascular cambium அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். The cambium which is responsible for phloem and xylem development, it is called vascular cambium. The vascular cambium is two type. Vascular cambium எத்தனை டைப்னா two type. One is interfascicular, another one is intrafascicular. Interfascicular, intrafascicular. So this is the one type of cambium. And second one is cork cambium. This is cork cambium. Okay, second cambium is cork cambium. And further later part in this lesson, we are going to discuss these two cambiums in detail. Okay, now I concluded that there are how many type of lateral meristems are there அப்படின்றதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். Okay, right. Now the cells which are keep dividing, they stop dividing, they're dividing their conditions, so division conditions, and they are converted into permanent cells. Okay, or mature cells in solana, correct? So they constitute the permanent tissue. During the formation of primary plant body, specific regions of apical meristem produces dermal tissue, ground tissue, and vascular tissue. இதான் நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு டிஷ்யூ கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கோ அது வந்து தன்னோட டிவிஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பர்மனெண்ட்டாக மாறுதோ அது பர்மனெண்ட் டிஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதில் எத்தனை டைப் இருக்குன்னா சிம்பிள் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூ, காம்ப்ளெக்ஸ் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூ. இதில் சிம்பிள் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூஸில் பேரன்கைமா, கோலன்கைமா, ஸ்க்ளீரன்கைமா. காம்ப்ளெக்ஸ் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூவில் சைலம் ப்ளோயம் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ I am concluded this lesson up to the meristems. இப்போ இந்த மெரிஸ்டம்ஸ்ல எத்தனை டைப் இருக்கு, எந்தெந்த மெரிஸ்டம் என்னென்ன growthக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரிமைனிங் கண்டென்ட்டை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே சார். தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். இப்போ இது ரிலேட்டடா சார் சொல்லுங்க. சார் லேட்ரல் மெரிஸ்டமும் இன்ட்ராஸ்கிளாரலி
இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் வந்து இல்லைங்க. இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் அப்படின்றது பிரைமரி growth அப்போ பிரான்ச்சஸும் அந்த லீஃப் நோட்ஸ் ரீஜன்ஸ்ல டெவலப்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் தேவைப்படும். லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்றது தே ஆர் தி மெரிஸ்டம்ஸ் விச் ஆர் இன்வால்விங் இன் செகண்டரி growth. ஸோ லேட்ரல் மெரிஸ்டம் நீங்க இந்த இடத்துல இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டமோட சேர்க்கவே கூடாது. பிகாஸ் இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம்ஸ் ஆர் தி பிரைமரி மெரிஸ்டம்ஸ். அது பிரைமரி growthக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். குட் குட். சார் ஆக்சிலரி பட் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். சி ஆக்சிலரி பட் அப்படின்றது இட் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் எபிக்கல் மெரிஸ்டம்ஸ். அப்போ சில மெரிஸ்டம்ஸ் வந்து எபிக்கல் மெரிஸ்டம்ஸ் தே லீவ் சம் செல்ஸ் அண்ட் தே பிகம் எ பட் அண்ட் தீஸ் பட் gives rise to leaves and fruits. See leaves and flowers. ஓகே சார். Then any doubts? No, sir. Okay. Thank you. So let me conclude this session, and the next class we will continue the lesson same. Thank you. Good night. தேங்க்யூ சார். Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ சார். Thanks, sir. Mm.